I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such minister. तर प्रल्हाद व्यंकट जोशी हे कर्नाटकमधून धारवाडमधून 4 वेळा खासदार राहिलेले आहेत. तसंच 2019 मध्ये कोळसा खाण मंत्री म्हणून त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली. संसदीय कार्य मंत्रालय म्हणून सुद्धा कार्यमंत्री म्हणून सुद्धा त्यांनी काम सांभाळलेलं आहे. इतकंच नाही तर प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटक भाजप अध्यक्षपदाची धुरा देखील सांभाळलेली आहे आणि आता मोदींच्या